Dzień dobry, Piotr Piotrowski, CC Group. Witam Państwa na kolejnej prezentacji podczas 9. edycji konferencji GPW Innovation Day organizowanej przez GPW, CC Group i Strict Minds. Za chwilę zobaczycie Państwo prezentację spółki Genomtec SA, notowanej na rynku New Connect od marca bieżącego roku. Natomiast w październiku spółka złożyła w KNF prospekt emisyjny w związku z planowanym przeniesieniem notowań na główny rynek GPW. Prezentacja potrwa około 30 minut, później przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi. Pytania można zadawać na czacie już w trakcie trwania prezentacji. Pytania można zadawać w języku polskim lub angielskim. Prezentację poprowadzą prezes zarządu Genomtec Miron Tokarski oraz członek zarządu spółki pan Charudutt Shah. Panie prezesie, przekazuję głos. Dzień dobry, dziękuję panie Piotrze za wprowadzenie. Witam Państwa serdecznie na naszej prezentacji. Prezentacja będzie złożona z dwóch części. Części polskojęzycznej, którą przedstawię ja, i części anglojęzycznej, którą przedstawi Charudutt. Także zapraszam serdecznie, zaczynamy. Genomtec został założony, tak jak zapewne Państwo wiecie, w 2016 roku. W marcu tego roku zadebiutowaliśmy na rynku New Connect, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i tak jak powiedział Pan Piotr w trakcie wprowadzenia, obecnie czekamy na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego odnośnie przeniesienia notowań na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Tutaj możecie Państwo zobaczyć dwie nasze lokalizacje, bo jesteśmy zlokalizowani głównie w dwóch miejscach. Siedziba spółki we Wrocławiu w Polsce, tu już nasze nowe miejsce z większym zapleczem laboratoryjnym i większym zapleczem technicznym. We Wrocławiu od początku stycznia będziemy właśnie w nowym miejscu, we Wrocławskim Parku Biznesu. I nasza druga lokalizacja, gdzie zlokalizowany jest nasz zespół inżynierów produkcji, a mowa tutaj o Kent w Wielkiej Brytanii. To, nad czym od początku pracujemy w Genomtecu, to usprawnienie tego skomplikowanego procesu diagnostycznego, który związany jest z badaniami genetycznymi. W tej chwili, aby wykonać test genetyczny, najczęściej musimy wielokrotnie pojawić się u lekarza. Przy pierwszej wizycie jest wystawiane skierowanie, następnie musimy się udać do punktu pobrań. Próbka jest pobierana, transportowana do wysoce specjalistycznego laboratorium i tam poddawana procesowi analitycznemu. Ten proces w samym laboratorium z wykorzystaniem metod PCR bądź RT-PCR trwa około 4 godzin. Natomiast najbardziej krytyczny jest z punktu widzenia pacjenta i systemu opieki zdrowotnej czas, który upływa od pobrania próbki do wyniku, na który odpowiednio może zareagować lekarz. Zwykle to jest przynajmniej dzień. W przypadku na przykład COVID-19, kiedy mamy więcej tych przypadków, niestety często jest to ponad 24 godziny, a w przypadku innych chorób infekcyjnych, jak na przykład grypa, RSV, wiąże się to z oczekiwaniem nawet kilkudniowym. W związku z czym pacjent do momentu uzyskania odpowiedniego wyniku jest leczony empirycznie, czyli w sposób, czyli na przyczynę, na którą wskazują objawy pacjenta, natomiast nie jest to ukierunkowana terapia właśnie w kontekście danego patogenu, który wywołuje infekcję u danego pacjenta w danym momencie. W przypadku technologii Genomtec i naszej platformy Genomtec ID, która jest, można powiedzieć, swego rodzaju oczkiem w głowie dla całego zespołu, całkowicie zmieniamy sposób podejścia lekarza, sposób podejścia systemu opieki zdrowotnej do pacjenta. Podczas jednej wizyty lekarskiej wystarczy pobrać materiał biologiczny, na przykład wymaz z gardła, umieścić ten materiał na karcie reakcyjnej i włożyć kartę do urządzenia. Proces analizy trwa od 15 do 25 minut, po czym otrzymujemy na ekranie urządzenia wynik półilościowy
dotyczący do 5 patogenów, które znajdują się na karcie reakcyjnej. Oczywiście na karcie zawsze zlokalizowana jest również kontrola dodatnia, która sprawdza, czy materiał genetyczny pacjenta został pobrany w odpowiedni sposób. Cała procedura tak naprawdę sprowadza się właśnie do tej fazy analitycznej, czyli do około 15-25 minut i po tym czasie pacjent podczas jednej wizyty może mieć przepisane leczenie ukierunkowane na przyczynę infekcji, z którą w tej chwili się zmaga. To oczywiście jest możliwe dzięki technologii izotermalnej, którą wykorzystujemy w naszym urządzeniu i dzięki naszemu opatentowanemu systemowi bezkontaktowego grzania i detekcji. Co ważne, system jest opatentowany w wielu krajach. Mowa tutaj o Unii Europejskiej, mowa tutaj o Polsce, o Europejskim Urzędzie Patentowym, gdzie mamy pozytywną decyzję co do ochrony patentowej o rynku Stanów Zjednoczonych czy rynku Japonii. Czekamy jeszcze na decyzję Urzędu Patentowego w Kanadzie i Brazylii. Ten system zapewnia nam możliwość stworzenia pasywnej karty mikroprzepływowej. To jest to, co odróżnia technologię Genomtec od innych systemów. Nasza karta zawiera tak naprawdę tylko i wyłącznie odczynniki oraz plastik, który jest nośnikiem technologii Lab-on-Chip. Ponieważ technologia bezkontaktowego grzania za pomocą światła jest wysoce precyzyjna, jesteśmy w stanie ogrzać poszczególne obszary karty mikroprzepływowej do zadanej temperatury. Dzięki temu reakcja namnażania materiału genetycznego zachodzi zawsze w najbardziej odpowiedniej dla danego patogenu temperaturze i to sprawia, że jesteśmy w stanie przeprowadzić 6 reakcji, właśnie 1 reakcję kontrolną i 5 reakcji ukierunkowanych na detekcję patogenów. To powoduje też, że jesteśmy w stanie obniżyć koszt produkcji samej karty mikroprzepływowej, gdyż nie zawiera ona aktywnych elementów jak na przykład czujniki, grzałki, sensory, które znajdują się na rozwiązaniach konkurencji. Wreszcie jesteśmy w stanie też obniżyć koszt produkcji samego analizatora ze względu na to, że jego budowa dzięki wykorzystaniu technologii optycznego grzania, jak również izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych jest mniej skomplikowana i dzięki temu również te koszty mogą spaść. Po naszej stronie są również startery reakcji, tak bardzo istotne, jeśli chodzi o czułość i specyficzność danego testu, jak również skład mieszanin reakcyjnych. My w Genomtecu opracowujemy te mieszaniny sami po to, aby zapewnić maksymalną jakość diagnostyczną i jak najlepszą czułość i specyficzność danego testu. Oczywiście wszystkie odczynniki na karcie są zliofilizowane. To też jest bardzo istotne, ponieważ dzięki temu mogą być one przechowywane w temperaturze pokojowej, przechowywane i wysyłane w temperaturze pokojowej. A jeśli mówimy o diagnostyce w miejscu opieki nad pacjentem, jeśli mówimy o diagnostyce rozproszonej, to mówimy właśnie o braku dostępu do lodówek, zamrażarek. To jest dostępne w laboratoriach, natomiast nie jest dostępne na oddziałach szpitalnych, nie jest dostępne w przychodniach ze względu na to, że nawet jeśli mamy lodówkę czy zamrażarkę, musi ona wtedy spełniać szereg wymogów, musi być ona na przykład monitorowana temperaturowo i tak dalej. W związku z czym przechowywanie w temperaturze pokojowej bardzo upraszcza proces adaptacji danego rozwiązania na rynku. Hey, thank you very much, Miron. Good morning, everyone. So continuing the presentation from Miron, the story of Genomtec is one that's of a personal story of each and every one of us as a patient. We've all realized through the COVID period how important it is to have molecular diagnostics or genetic testing available, particularly outside the traditional laboratories. This is the ambition that we are trying to do at Genomtec, which is revolutionize the diagnostic testing world and bring testing much more closer to the patient. In fact, the challenge that remains to make this a reality is to build a robust platform, a portable enough analyzer that has the same performance that is clinically acceptable with confidence in results and being able to manufacture this in a very streamlined manner for consumerism. Today, what
the struggle is most of the testing happens in centralized laboratories or within the hospital laboratories. And we want to decentralize this to more near the patient, in point of care settings, in emergency rooms, in ICUs, and break that barrier to go into local clinics, physician offices, and perhaps even retail pharmacies and one day near your home itself. So this is the ambition. This is the zeal at Genomtec in order to bring point-of-care diagnostics for genetic testing closer to the patient. On the next slide, I'll show you that this market is actually a very lucrative opportunity for Genomtec as well as other players in it, because what we are seeing in point-of-care molecular diagnostics is a healthy growth of around 5.5% pre-COVID, without the numbers and the tail effect of COVID being taken in. Particularly, the technology area of microfluidic-based point-of-care testing is one that is growing even faster than the overall point-of-care market at 13%. A large portion of that technology is focused on molecular diagnostics. In fact, COVID has reinforced that genetic testing is becoming more and more the gold standard for infectious diseases. Patients like you, me, and each and every one of our relatives is seeking much more convenience and accessibility in terms of getting results into the healthcare system. Unfortunately, today, when results are not available, it's not just about waiting period, and it's not about inefficiencies in the healthcare system. It's also about the inability to provide right treatment, particularly giving rise to the antibiotic resistance problems. If you think about a common cold or cough, when you go and visit your typical doctor, he or she struggles to tell you whether it's a viral infection or a bacterial infection. And this gives rise to a lot of antibiotic usage and a antimicrobial resistance problem that we're dealing with. Overall, when we talk about infectious disease markets, while the largest portion of the testing remains centralized in a laboratory environment, point of care provides you with the opportunity to start decentralizing all of this into lab on a chip-based platform, such as the one that Genomtec is working on. So we have a substantial market opportunity ahead of us in terms of what is the potential of such technologies. How are we addressing the opportunities? We're addressing the opportunities that are existing in point-of-care molecular diagnostics with a product plan that is focused in 4 different disease areas. The lowest hanging fruit is that in the respiratory world of infectious diseases. Genomtec technology, as Miron explained, is capable of simultaneously identifying 5 different genetic targets on one panel or on one reaction card. And the first panel that we're working on is one that will have the unique ability to identify not just SARS-CoV-2, which is causing COVID-19 that we're dealing with today, but also identify your routine circulating respiratory pathogens during the winter seasons or during the summer months, particularly influenza and RSV, as well as atypical pneumonia, mycoplasma pneumonia, and chlamydophila pneumonia, which are common onsets of pneumonia infection in younger children or aged senior citizens or geriatric populations. Followed thereafter, we have the STI panel, which is a sexually transmitted diseases panel, looking at CTNG, HPV-16, HPV-18. And shortly after that, we would move into the systemic infections, which are more life-threatening infections, looking at MRSA, Neisseria meningitis, strep pneumoniae, strep pyrogenase, and Haemophilus influenzae. Each of these panels are probably staged around a period of 12 to 18 months between each other in terms of our launch and market availability. Coming back to the respiratory panel and focusing on that respiratory panel, it is extremely crucial for clinicians to be able to identify whether us as patients having symptoms of cough, cold, fever, chills is experiencing what is a result of the pandemic, COVID-19, or a routine, a normal viral infection, which is flu or RSV, or an early onset of pneumonia. And having this ability to differentiate and discriminate the 5-plex product with the 5 different genetic identification markers for each of these diagnostics provides us a much more competitive advantage.
Speaking about COVID pandemic and helping solve the global crisis of pandemic, what we've done at Genomtec is already commercialize the same chemistry, the same reagents in a benchtop laboratory chemistry with easy to use reagents and a much more comfortable sample collection for our patients, which is working with saliva samples instead of invasive nasopharyngeal samples. We're happy to say that we are currently still capable of detecting all of the different variants that are listed by WHO. And you will see some information that has been released by us on our technical support that can also detect the latest viral strain of Omicron. These reagents are extremely efficient from an operational point of view and offer a lower cost to the laboratory compared to other molecular methods. And I'll show you why in the next slide. Particularly because of the inherent features of the technology. We're currently commercializing these reagents not just in Central Europe, but we're also looking at international distribution markets, which offer still a healthy opportunity since we are in the middle of the COVID crisis. When you look at this technology, both in the reagents as well as in the Genomtec ID platform, the point of care platform, and compare it to PCR, which is the current standard for amplification, we have several salient features of this technology which help us to be competitive in terms of practical implementation in the laboratory. The first being a much better sensitivity around limit of detection and being able to detect even lower levels of genetic material that is available in the patient sample, which gives us much more versatility in terms of working with lower volume samples. Energy and time. PCR involves heating and cooling, which involves a electrical and a mechanical component called Peltier systems. And we're constantly heating and cooling. You are less energy efficient than isothermal amplification, which continues to amplify your genetic material at a single uniform temperature. This actually translates into two other benefits as well. One being the engineering advantage of affording us a ability to compress the mechanical components into a much more smaller portable platform, making it mobile. And second is the cost. There is a significant factor of 10 almost involved in a cost difference, which is available with isothermal-based amplification platforms compared to the PCR instrumentation that is currently available in the marketplace. Speaking about the marketplace, I'm sure you're all curious about who's in the market, who's doing similar kinds of testing, and why Genomtec? Well, Genomtec offers a much more faster, affordable, and easier to use alternative option to the current players that are in the market. We have market leaders such as Abbott ID Now and Roche Cobas Liat, who are currently offering a similar solution. Unfortunately, the shortcomings of those instruments are mostly around the multiplexing capabilities. The clear differentiation for Genomtec compared to some of the other point of care players is our ability to have a multiplex identification of infectious disease targets, which means looking at more than one or two commonly causing infectious disease pathogens, being able to provide that result in less than half an hour or 20 minutes, keeping the platform mobile, but more importantly, preserving the accuracy and the sensitivity of genetic testing. And this is what we are striving for at Genomtec. So some of our milestones, and to give you a bit of a history as to where we are and where we have come from. Miron and the team founded Genomtec in 2016. The initial funding that was raised for this was close to about 1 million euros. And a lot of that was spent around validating the technology, filing the innovation on the technology through patents, and ensuring that we've got some operational models around. Most recently, Genomtec raised about 1.7 million euros through the IPO efforts on the New Connect market, the alternate market from Warsaw Stock Exchange. And our desire is to move to the main market and transfer these shares to the main market. Currently, we are focused on three major milestones. One being obtaining the CE IVD mark, and related to that is the initiation of the clinical performance studies or the comparative
evaluation studies in first quarter of 2022, scaling up the production of our reaction cards, and ultimately commercializing the IVD device. I'll speak about some of these milestones in more details on the upcoming slides. Scaling production. Scaling production is a natural progression of where we want to head towards becoming a commercial company. We've come a long way in terms of being able to produce pilot units of Genomtec ID platform, as well as the reaction card design. One of the salient features of the reaction card design is that, as Miron explained earlier on the technical front, the card or the cartridge or the chip, whatever you may want to call it, the consumable that we have is a passive reaction card, which means that when you look at some of the competitive solutions that are out there, they either involve the use of a sensor, the use of a chip, the use of mechanical components, or the use of electrical components on the card, making it a much more costlier consumable for future growth of point-of-care testing at large scales. We need to get to the large scale, but this passive reaction card and simple engineering is the strength of our economic story, one that is very much needed in the current healthcare system, as we all know that every healthcare system around the world is under cost pressure. So low-cost consumables remains a huge competitive differentiator. We are certainly aiming to leverage this expertise together with in-house experience, as well as some large contract manufacturing organizations who have experience in this area, particularly by pursuing design transfer of these reaction cards for much more optimization on scale up. And this will ultimately give us the cost differentiation that we're aiming at. The second milestone that we're focused on is the Ivd clearance. For those of you who are close to following the medical device industry may know that the CE marking, or the Conformity Europe, which is the regulations and the regulatory body, is undergoing a tumultuous sort of change, if you will, from moving from an old regulative directive to a new regulations starting May 2022. Our strategy is to ensure that Genomtec can have a commercially available product during this transition time between IVDD and IVDR. IVDR, unfortunately, and its implementation is delayed, particularly because of the shortage of notified bodies available to review all of the data that is being submitted by tens and thousands of medical device companies for each of the medical device product that is already on the market and those that are new to the market. As such, what we will do at Genomtec is pursue a parallel pathway on the regulatory front to obtain CE marking through the traditional IVDD before May 2022, and then transition over onto IVDR to help secure the commercialization of the Genomtec ID in the second half of 2022. Our third and final milestone that we're focused on is commercialization. Genomtec ID, as I mentioned, provides the right diagnosis right away for the infectious diseases near the patient. Not just near the patient, but it also offers current clinical laboratories who are interested in providing rapid testing solutions within the hospital. So we have two opportunities. One is to displace the current market with rapid testing platforms such as Genomtec ID. And second is to disrupt the current testing practice by bringing genetic testing to doctors' offices and healthcare settings where the patient is not waiting for the result. We're going to gear up for this launch by not only forming an internal direct sales team, particularly to focus calling on key opinion leaders and hospital institutions, but then we will expand that slowly into distribution and partners who will help us bring presence into multiple geographic areas without the scale of building an internal organization. And ultimately, to support all of this, we need customer service organization. So in order to deliver on all of this, I think you're all curious, when is this going to happen? How is this going to happen? And so are we. As management and as leadership within Genomtec ID, our focus is on execution and ensuring that we're advancing these development goals with a strong project plan. What you see here on the slide as the first red line is where we are today.
And the second red line is the milestones that I talked to you about. In this short window between now and the mid-2022, we are hoping to ensure that we can scale up our production, we can industrialize our design, we're getting ready to submit for the IVDD, and build a commercial organization. And most importantly, carry out our clinical comparison studies or the clinical trials for ensuring that we have a safe and efficacious product that is effective and comparable to the existing technologies that are in the marketplace. My second last slide is to talk about the next phase. Genomtec is now becoming a story that is moving from a startup phase to a growth phase. We are currently 22 people, as Miron mentioned earlier. Our current focus remains on this pilot production and validating this complete platform and looking at initiating clinical trials. I've spoken mostly about the short-term focus that is ahead of us, but our growth story is one that would ensure that we are bringing value to our shareholders. And in order to do that, we have to show a few milestones in order to help us ensure that you and some of our shareholders, as well as our employees, are working towards delivering a valuable business model. We're proud to say that Genomtec has shown that the technology is innovative. We have 5 patents already approved and 20 more pending. The technology, I hope I have convinced you, addresses a market need that is existing in the marketplace. Technology works, which is what we have shown. We're currently proving that the technology can be industrialized through the pilot production efforts and the design transfer for scale up. And ultimately, we hope that we will have a technology performance that will be established for CE-IVD, obtaining the regulatory approvals, and then finally the technology is adopted. So this is what we are aiming to do. And ultimately, we would have a strategic exit through either partnerships, through M&A, co-distribution, looking at joint ventures, looking at licensing or strategic alliances that we could form. And obviously, we're always open to M&A activities through acquisitions or minority investment stakes or asset purchase. Finally, I'll turn it over to Miron for the team that he has built. And I'm proud to be with my colleagues here. And Miron, over to you. So thank you and look forward to Q&A. Thank you very much, Charudutt, for this extensive explanation of our market opportunities and where are we right now and when and where we are going. So regarding the team, as you know probably me well, Charudutt has very extensive experience in medical in vitro diagnostic devices and companies working for BioFire, Spartan Bioscience, Luminex, Thermo Fisher on the commercialization of their technologies. We have also Michał Wachowski, our Chief Financial Officer, that is supporting us from the financial and business regulatory cases. Magda, who's our marketing director. She's responsible, also very high experience in PZU group or other companies like DuPont. Magda is responsible for our marketing activities, and Jason Rees, our Chief Technology Officer, with over 30 years of experience in IVD devices in the regulatory and manufacturing, and he's in charge of the whole hardware team responsible for the analyzer and industrialization and production engineering of the analyzer. And our Chief Product Officer, Charles, who's together with Charudutt responsible for the market authorizations and marketing activities and contacts with distributors and our customers. Powinienem był to powiedzieć po polsku, kontynuowałem angielską część rozpoczętą przez Charudutta, za co bardzo przepraszam, ale sądzę, że to było na tyle jasne, że nie pojawiły się problemy. Dopiero teraz sobie zdałem z tego sprawę. Najczęściej prezentujemy to po prostu po angielsku. To byłby koniec naszej prezentacji. Bardzo dziękujemy za uwagę. Widzę, że pojawiło się sporo pytań.
I tutaj pierwsze, na które najechałem myszką, od pana Tomka. Pan Tomasz pyta odnośnie zgłoszeń patentowych, które mamy i patentów, które zostały przyznane. To jest już chyba ponad 6 patentów w tej chwili w różnych krajach, więc oczywiście to, co jest najbardziej istotne, to jest ochrona patentowa samego systemu, czyli urządzenia i metody do diagnostyki za pomocą Genomtec ID, ukierunkowana głównie na ten obszar. Mamy oczywiście również chronione nasze właśnie składy mieszanin i startery. To jest o tyle istotne, że w technice LAMP ta grupa starterów, które mają bardzo dobre parametry diagnostyczne i mowa tutaj o limicie detekcji, specyficzności, jest znacznie bardziej ograniczona niż w PCR-ze. W przypadku PCR-u opracowanie nowego zestawu starterów jest stosunkowo łatwe, ponieważ ta metoda pozwala na przykład chociażby wydłużenie amplikonu, czyli tego fragmentu, który namnażamy, to wiąże się z przesunięciem w czasie o 1, 2, 3 sekundy. Natomiast w przypadku techniki LAMP ten proces jest bardziej skomplikowany i ta liczba starterów, które właśnie mają bardzo dobre parametry, jest ograniczona. Oprócz tego mamy też zgłoszenia patentowe i patenty przyznane na technologię, która może zostać wykorzystana w systemie, w naszych systemach point of care, ale nie tylko. Mowa tutaj chociażby o kształtowaniu profili temperaturowych. Tutaj możemy sobie wyobrazić, że to rozwiązanie może znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie chcemy precyzyjnie ogrzeć dany element do zadanej temperatury i to nawet znacznie powyżej tych temperatur, które osiągamy na karcie mikroprzepływowej, bo technologia grzania optycznego tak naprawdę, można powiedzieć, swego rodzaju nie ma limitu temperaturowego. Tak dużo jak energii dostarczymy, tak dużo możemy jej przekształcić na temperaturę, więc na przykład, nie wiem, w obszarze półprzewodnikowym, nawet w ciężkim przemyśle mogą one znaleźć zastosowanie. Oprócz tego mamy również systemy przekazywania temperatury i tutaj również może ona znaleźć zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, a także w naszych przyszłych rozwiązaniach, bo tutaj też się pojawiło pytanie odnośnie Genomtec Tumor i tak jak nawiązałem właśnie w kontekście tych zgłoszeń patentowych, to tak naprawdę prace pod względem technicznym cały czas trwają, natomiast oczywiście one przyspieszą w momencie, kiedy już będziemy bliżej tego elementu, tego celu, jakim jest uzyskanie certyfikacji systemu Genomtec ID. To teraz jest, tak jak powiedziałem, nasz główny cel, do niego dążymy, żeby te ramy czasowe, które zaprezentowaliśmy, nie były w żaden sposób przekroczone i żeby ten proces komercjalizacji mógł zachodzić zgodnie z tymi założeniami. Natomiast Genomtec Tumor jeszcze to główne przyspieszenie jest przed nami. Jeśli chodzi o skład Rady Naukowej, również od pana Tomasza pytanie. Rada Naukowa, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że takie osoby jak Erik, czyli Crescendo, zdecydowały się dołączyć, wierzą w technologii i wspomagają nas w rozwoju naukowym i technologicznym całego zespołu i całej platformy, całej technologii. Oczywiście budowa Rady Naukowej nie jest zakończona. Sądzę, że na początku przyszłego roku będziemy mogli nieco więcej o tym powiedzieć. Na razie nie chciałbym wybiegać za bardzo w przyszłość. Mamy tutaj też kilka pytań o testy. Jeśli chodzi o nasze działania komercjalizacyjne w obszarze testów, to tak jak powiedzieliśmy, wielokrotnie Państwu komunikowaliśmy, to jest dość skomplikowany obszar. Na terenie Unii Europejskiej w tej chwili mamy bardzo duży protekcjonizm gospodarczy. Większość krajów preferuje swoje rozwiązania lokalne. Chociażby właśnie tutaj bardzo dobrym przykładem jest Austria, gdzie oni bardzo mocno naciskają na swój startup, który właśnie opracował testy, z tego co wiem, jednogenowe, ale mimo wszystko właśnie w technice izotermalnej, mimo wszystko są one z powodzeniem wykorzystywane na rynku austriackim. No niestety u nas w Polsce brakuje tego typu mechanizmów. Ciężko jest mi powiedzieć, dlaczego
testy w dalszym ciągu nie są refundowane. To, co udało nam się zmienić przez okres pandemii, to na pewno to, że technika RT-LAMP jest równoważna technice testu RT-PCR pod kątem właśnie raportowania. Więc są to testy raportowane jako testy genetyczne. Tego na początku nie było, natomiast sama decyzja refundacyjna jest to nieco bardziej skomplikowany temat z punktu widzenia jakości diagnostycznej testu, zresztą co potwierdziły niezależne badania walidacyjne. Testy te nie odbiegają jakościowo od testów RT-PCR. I to jest bardzo istotna dla nas informacja. Odnośnie działań walidacyjnych, o które też Pan Tomasz pytał, one w dalszym ciągu są prowadzone, natomiast nie na potrzeby tutaj naszej polskiej bądź też europejskiego dopuszczenia, bo te testy dopuszczone są na terenie całej Unii Europejskiej, natomiast właśnie na potrzeby jednostek zagranicznych, obszaru głównie tutaj mowa o obszarze Azji. Proces ten trwa i nie rozpoczynalibyśmy lokalnych walidacji, które również są prowadzone, gdybyśmy nie wierzyli w to, że doprowadzi to do komercjalizacji zakończonej sukcesem. Ale na ten temat nieco więcej będziemy mogli powiedzieć w momencie, kiedy te procesy się zakończą. Now I will switch into English because there are a couple of questions to Charudutt. There is one question regarding our commercialization efforts. Charudutt, on which markets do we focus our commercialization efforts and why? Probably why we will not be able to tell you, because this is our internal knowledge, but I think that Charudutt will be able to tell a little bit about the markets that we are willing to target first. Yeah, thank you, Miron. Thank you for that question. So there's two thoughts of approach that are being pursued in terms of market entry. The first being regulatory, and with the CE marking, we have a European environment that is available to us, and some other countries where CE marking is more readily accepted for market entry. So we're pursuing these central markets. Unfortunately, and fortunately both, for public health perspective, with the SARS-CoV-2 product or COVID testing, there is an elevated need for registration in the local markets in local countries, which is beyond the CE marking for local validation, both from procurement perspective, from safety perspective, and for ensuring that there is the right government support behind public testing. So we are pursuing those markets. And the second markets, as to why we are pursuing other markets, is there are some regulatory barriers as well as lucrative markets that are in the Middle Eastern world as well as in Southeast Asia, which provide us with a low barrier of entry, and most importantly, a low barrier on access to patients, such as private healthcare systems, private insurance models, which are available for testing. So these are the markets that we're pursuing, mainly Europe. Our Genomtec strategy is European-centric, with expansion in Middle East and Southeast Asia for the moment. So what I would like to add in the future, of course, as you have seen, is also our strategy to go to the largest single market, which is the US market, but it will happen gradually after we get CIVD regulatory approval. Another question to you, so partially I will answer this question. So what is the current interest of global key players with Genomtec ID, do we foresee that we will be solely responsible for selling, together with distributors, of course, our technology, or we are pursuing also the IP licensing or asset licensing or sales? So in terms of the first part of the question, I would answer that we have ongoing and previous discussions with the IVD industry, but it's too early to go into any specifics
Przepraszam, znowu cały czas po angielsku, przepraszam. Więc jeszcze raz przechodząc na polski. Mieliśmy wcześniejsze rozmowy, w tej chwili jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić nieco bardziej szczegółowo na temat tych perspektyw. And I will now switch to Charudutt for the second part of the marketing approach, the distribution approach and sales approach, commercialization approach. Yeah, the answer is yes to both those questions that Miron asked, and on behalf of somebody in the audience. Obviously, selling independently and selling by distributors is a function of size and scale. And while we desire to build the size and scale of our commercial force, the initial phases of leveraging synergies can come from either a partnership with an IVD player who already has a large commercial force, and not to mention that they each and every one in the IVD industry has a desire to move into the point of care space and expand their continuum of where they are providing clinical laboratory testing from beyond the hospital, downstream the value chain, getting closer to the patient. So partnering with a large IVD player would be also a logical choice. And I think we simply just have to wait for the right stage to assess where the company is, as well as what is the commercial entry possibilities and the reach that is available to us with our given size and scale, and what the partner offers in terms of expanding and taking that further. Thank you very much. There is also a question regarding our recent changes in the strategy, let's say, of speeding up. So I will start maybe in English in order for you to Charudutt to continue on this topic. So generally, as you know, there is a planned change from IVDD to IVDR. So from the directive that is currently in place in European Union for in vitro diagnostic devices into the IVDR, which is a regulation, more strict regulation. And the planned departure from the current directive is May 2022, so May next year. And since the beginning of Genomtec, we have been targeting 2022 for a couple of reasons. One of those reasons was the change into IVDR, and from the day one, our QMS system, as I mentioned many times, is ready for the IVDR. So our whole development process is made according to the IVDR and also other update programs. However, due to the lack of notified bodies, because currently we have 3 notified bodies that are able to certify class C and D devices that we operate on these 2 classes, there is a high probability that this period where IVDD is still in force will be prolonged. This is simply because without this, all products, IVD products currently available on the market, will be required to be removed without authority, without regulatory approval from the notified body. And right now, the estimated waiting time for approval from a notified body is between 6 to 12 months. So assuming that we will apply in the middle of 2022 as planned, we will be required to postpone our commercialization strategy by at least 6 to 12 months, which is really long time. And simply by speeding this process, not waiting for the IVDR, because right now we are talking about at least 1 year of postponing of the IVDR, so to May 2023. So it means it also makes less sense for us to wait another year simply to perform the regulatory approval according to the new regulation. That's why we are pursuing with the IVDD approach, simply to get to the market in the time frame that we have planned earlier. I don't know, Charudutt, if you'd like to add something to this. No, I just wanted to add 2 more aspects to this. One is it has no connection with the potential sale of the technology.
while that remains to be an interesting strategic option for Genomtec. And second is simply any commercialization activity that is looking at accelerating market entry in itself is a much more better let's say strategy to help us secure the market with an earlier placement from a competitive landscape perspective, right? So the sooner we get into the marketplace, the more market penetration we have, the more secure platform base that we have in the marketplace, and it's much more advantageous from a competitive perspective as well. Panie prezesie, ja chciałbym się tutaj wtrącić i poprosić, żeby pan jednak podsumował tą ostatnią odpowiedź po polsku. Dobrze, bo to jest dosyć skomplikowany temat, ale ważny, więc bardzo proszę o powtórzenie. Dobrze, to jeszcze raz tak naprawdę powtarzając w języku polskim. Tak jak zapewne Państwo wiecie, w maju przyszłego roku Komisja Europejska zakładała, że w maju przyszłego roku dojdzie do wygaśnięcia obecnej dyrektywy, mniej restrykcyjnej dyrektywy dopuszczającej wyroby medyczne do diagnostyki in vitro na terenie Unii Europejskiej i przejście na regulację, która jest bardziej restrykcyjną formą, wymaga bardziej szerszych badań klinicznych, inaczej klasyfikuje urządzenia, jak również wymaga udziału jednostki notyfikowanej. W tej chwili większość sprzętów, większość wyrobów diagnostycznych do diagnostyki in vitro, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro certyfikowana jest poprzez deklarację zgodności producenta. Czyli to producent, podpisując odpowiedni dokument właśnie tej deklaracji zgodności, zaświadcza, że wyroby przygotowane przez niego, wprowadzone do niego przez niego do obrotu spełniają wymagania zawarte w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach. Od maja 2022 roku miało, i to jest bardzo istotne, miało się to zmienić ze względu na to, że w przypadku urządzeń klasy C i D oceny zgodności dokonywałaby tak naprawdę z upoważnienia Komisji Europejskiej i lokalnych regulatorów właśnie jednostka notyfikowana. W tej chwili tych jednostek mamy kilkanaście i szacuje się, że około 30% wszystkich wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro wymaga udziału jednostki notyfikowanej w ramach obecnie obowiązującej dyrektywy. W przypadku IVDR, czyli tej regulacji, na razie mamy 3 jednostki notyfikowane, a szacuje się, że 70%, ponad 70%, niektórzy mówią nawet o 80% rynku będzie wymagało udziału jednostki notyfikowanej, więc całkowicie zmieniają się proporcje. W związku z tą małą liczbą jednostek notyfikowanych i bardzo dużą liczbą produktów, które muszą przejść ten proces rejestracyjny w ramach IVDR-u, jest bardzo prawdopodobne, że zostanie on odłożony o 1 lub 2 lata. O 1 rok lub 2 lata w stosunku do pierwotnych planów, ze względu na to, że gdyby było inaczej, to wszystkie urządzenia, które pojawią się na rynku które pojawiły się na rynku przed majem 2022 roku, musiałyby być i nie uzyskały tej certyfikacji, musiałyby być po prostu z tego rynku ściągnięte. Więc tak naprawdę nasze założenia pierwotne, o których mówiliśmy, czyli złożenie dokumentów do jednostki notyfikowanej w czerwcu, w okolicach czerwca przyszłego roku, tutaj niewiele się zmieniło. Tyle tylko, że certyfikując w ramach IVDD, nie czekając na IVDR, kolejny rok, może 2, możemy przyspieszyć, tak jak powiedział Charudutt, nasze działania komercjalizacyjne i w ten sposób wygenerować wcześniej przychody i również wcześniej wejść na etap skalowania produkcji, dalszego skalowania produkcji. Więc tutaj tak naprawdę to jest przeciwdziałanie opóźnieniom, które byłyby spowodowane zapewne przez IVDR, niż jakieś przyspieszenie, bo my tak naprawdę znacząco nie zmieniliśmy tego harmonogramu, bo tak jak mieliśmy zrobić to w czerwcu, tak będziemy dokonywali tego zgłoszenia w kwietniu, maju, więc to tutaj mowa o praktycznie żadnym przyspieszeniu. Natomiast to też nie zmienia naszych założeń finansowych i tutaj o tym też mogę wspomnieć. To chyba
Jeszcze widzę, że tutaj jedno pytanie od pana Marka odnośnie dopuszczeń akcji. To od razu chciałem powiedzieć, że te dopuszczone akcje są objęte lock-upem, więc one nie wpływają w żaden sposób na cenę akcji, ponieważ one nie są sprzedawane, są one objęte 3-letnim lock-upem. Tak wyjaśniając to pytanie pana Marka. To chyba byłoby na tyle tak naprawdę, jeśli chodzi o pytania, które się tutaj pojawiły. Jeśli nie ma dodatkowych pytań, to bardzo Państwu dziękuję. As probably, Charlotte, there are no additional questions, so once again, thank you very much for joining us in this presentation. Jeżeli mielibyście Państwo jakiekolwiek pytania dodatkowe, na które nie z jakiegoś powodu, ale wydaje mi się, że wszystkie odpowiedzieliśmy, które się pojawiły na czacie, ale gdyby się pojawiły pytania, to bardzo prosimy o kontakt investors@genomtec.com. Staramy się odpowiadać bardzo sprawnie na te maile. Dziękujemy serdecznie, że jesteście Państwo z nami jako inwestorzy. Zapraszamy również do stania się naszymi inwestorami. Życzymy im miłego dnia. Do usłyszenia. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, and thank you very much to the organizers and for you for listening to both Miron and myself on the Genomtec story. Dziękujemy również i zapraszamy na kolejne webinary zarówno spółki Genomtec, jak i innych spółek w ramach GPW Innovation Day, które trwają dzisiaj i jutro. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.